Hello, everyone, and welcome to episode 4 of Conversion Therapy and You. And tonight we're in Germany looking at the Protection Against Conversion Practices Act that became legislation in June 2020. And with me tonight to help me once again is Dr. Laura Haynes. You're very welcome, Laura. Hi, Mike. Good to be with you again. So how is it? All quiet on the Western Front in the US as far as Senate and the Equality Bill, or what's happening there? The Equality Bill continues to be stuck in the Senate because one Democrat won't vote for it. And meanwhile, we have some bills that are states that are attempting to ban gender affirmative therapy for minors, following the UK, Sweden, and Finland lead. And we have new research coming out, which I hope we'll get to during the program. Well, today. I'm really excited about the program. We've got a lot to get through. There's great testimonies and stories from people who are German speaking. And we're going to speak also to the senior counsel of ADF International, Dr. Felix Böllmann. I'm really looking forward to that. And so let's move right away into our program. And I want to start with a visit we made recently to the German embassy in London. Matthew, thanks for being in London. What's your take on nations wanting to ban therapeutic choice? Yes, it seems to be a common trend these days. I think the way it is being done is very subtle. We are using a term called conversion therapy, which is very misleading, misunderstood. I think people think of potentially even electric shocks and really harmful practices. Things that the church never did. Exactly, precisely. And I think the church is still growing to this day in terms of understanding sexual orientation and just coming out of homosexual practices and how to minister to such people. But I think people should have the freedom to choose whichever help they deem is right and fitting for them. And I think any governmental intrusion is completely out of order. And so I think we should support professionals as well, pastors who are helping, actively helping and giving real and practical solutions for people with unwanted same-sex desires. I think we should be fighting in this time for religious freedom. And it is being threatened in Europe, it is being threatened in America, in different continents in the world. And this is a time for us to unite, to come together and to say, we are Christians and we want to protect our faith and be active about it. Tell us how the laws in Malta have impacted on you. So in 2016, Malta banned so-called gay conversion therapy or therapeutic choice, basically. Now, you were a man who didn't particularly look for therapy. Has the law, nevertheless, impacted on you? Yes, I think it's a combination of things. I think the lawmakers and the media are working together to stigmatize ex-gay people and make them look like terrorists, actually, pretty much, and people who are trying to cause confusion and harm and all of this stuff. The truth is that we were definitely labeled in Malta as being homophobic. We were publicly accused and really put to shame in a very malicious way. And I think this is what we should be talking about. Who is discriminating? And where is the equality? Where is equality in terms of, being free to speak, being free to share one's story? I think it's very alarming. What would you say then to lawmakers in Germany and in Spain
who are contemplating going in the same direction as Malta has gone? Yeah, I think the aftershocks of such an earthquake is real, and there are terrible consequences. And the thing is that it just keeps escalating, and they are trying to come up with new initiatives, new ways to infiltrate. And I think we are exalting a minority over other minorities in an alarming way. And so I think that we need to see the bigger picture, the fuller picture. We cannot be short-sighted. This is not a time to just be superficial about it and say it's about equality. It's about it's a broader agenda, and I think we need to read between the lines and not be gullible anymore. We need to open our eyes and see it for what it is. And finally, Matthew, what would you say to anybody out there today who is in a similar position to where you may have been, looking for truth and wanting to go forward in a different way and, in fact, leave the homosexual life? Right. In my case, I did that to honor God in my life. But for others, it might simply be just not being happy about, same-sex attractions, not being able to sustain a family with a person of the opposite sex, and that brings them unhappiness in their lives. So it's broader than just the Christian faith. But for me, I've gone through seasons in my Christian walk of transformation, and it has been like the sun that gets brighter and brighter during the day. That has been my journey walking with Christ, and I can say that I've gone from being happy to be single for all my life to now actually looking forward to finding the woman of my life. And there's just an openness that has been created that is amazing, and that is making me feel as a powerful man, the powerful man that I have been called to be. And I feel like more than ever I have found my purpose and my destiny in my Christian faith, and I am grateful that I can celebrate my story and share it with the rest of the world. It really brings hope to thousands of people who have unwanted same-sex desires and want to move away. Matthew Grech, thank you so much for being here today. And I'm Mike Davidson from Voices of the Silenced outside the German Embassy in London. Thanks for being with us today. So that was our time at the German Embassy in Belgrave Square, Belgravia in London. And we wrote the letter. It's all here. We didn't get a reply, but there you go. Never mind, we press on. But we said some good things. I'm proud of what we wrote. I'm going to change the focus a little bit now, folks, because some of you will know, if you've been following this series, that we've been delving into the ancient world just to kind of get our bearings in terms of why we are where we are. And tonight I want to continue the story a little further. Now we're seeing something that doesn't exactly follow on from where we were. You'll remember we looked for a bird's eye view so that we could see the town and get a feel for it in the first clip that we saw. In the second clip, we visited the Doric temple and recognizes the cosmopolitan flavor and milieu that we find in Pompeii and the Vesuvian towns around Mount Vesuvius. Now, tonight, we're going to do something slightly different. We're going to visit a palatial building. And there's something important here that I would like to share with you. And it has to do with the interaction between the poorest of the poor, the slaves, and the very wealthy people who could afford to occupy such a building. Take a look at this. The villa of Poppaea Sabina, second wife of Nero, really evokes some important facts
that I think it might be important to consider. This is really an imperial building. Those who built it would have had access to the highest levels of the Roman Senate. And of course, Poppaea was second wife of Nero. And Christians will be aware of all of the atrocities against people of faith during Nero's time. He blamed the Christians for the great fire of Rome. And we know that there was significant persecution against them during his time. The General Titus in Jerusalem brought Palestine to its knees. A vast number of Jewish slaves were brought into the Roman society because of what had happened under Titus. The really interesting thing is Titus became a very popular emperor, and after Vesuvius erupted in AD 79, 9 years to the day after the sacking of Jerusalem, it was Titus who paid out vast sums of money to the victims of the volcano disaster in the area. He also was very supportive of victims of another fire, and there were several fires that broke out in Rome. So we have this juxtaposition of two aspects of a Roman emperor, one that was compassionate and another one very determined to do the will of the Roman Senate and crush any Jewish rebellion. You begin to get the impression that this truly was an imperial palace and not simply the home of a successful entrepreneur in the country. I think this is indicated by the second style fresco behind me. And notice the tripod. I think it's got something to do with Apollo, with Delphi. In other words, there's a strong Greek influence here. Scholars don't know what the room was used for, but the significant thing is that this was a home that represented status, power, money, access. I think the important thing for us to be asking when we come into this kind of room is, what did it take to maintain a household of this size? There's a kitchen not very far away from here, and evidence of a mezzanine floor where the slaves would have slept. And the kitchen in Roman times was also the toilet. The service or slave courtyard begins to reveal the unique decoration of the service areas of the palace with respect to the zebra stripes still visible on the walls. This is also evident in other Pompeian villas, and compared to the fine paintings in the atrium, the triclinium and the salon, the zebra stripes provide directional markers for the slaves of visiting entourages and encourage speed because of the alienating, almost discordant directions of the stripes, rather than encouraging reflection, as the frescoes in the main parts of the building do. The stripes signaled to slaves that this was an area or corridor that they were free to enter without specific permission. The stripes were visual traffic signs. None of the slaves had to remember the floor plan or be told where to go. They simply followed the stripes. Emiliano, can you say something about how it would have been for slaves working in such a place, and perhaps just describe it a bit for us? It wasn't a nice life, Mike. In the kitchen was usually a mezzanine floor, like the one you see here. The mezzanine floor of the kitchen was a storage, but was also the place where slaves slept. So the picture I get is that these people really didn't have much of a life. Am I correct that we don't actually know whether Poppaea Sabina lived here? No, we're not sure. The archaeologists found documents, inscriptions and graffiti. This villa was named after Poppaea, second wife of Nero, but we're not sure she ever came here, So this is a house belonging to her family, but we're not 100% sure, Sabina, that Poppaea ever came here. We know about Roman culture because of the beautiful frescoes and the status from what has been left behind here. But what about those stories that we don't hear, the silent witnesses? There must be a wealth of history that's untold, that's barely accessible, rich in telling us about the histories and origins and beliefs, aspirations and goals and dreams
of the people who supported places like this. Just before we leave, we really should return to the question of any link between Poppaea Sabina, second wife of Nero, and this villa. There are two inscriptions that appear to connect the villa with Poppaea. Firstly, a large Spanish clay jar or amphora and a plate bearing the inscription Secondo Poppaea, or in other words, this belongs to Secondo, a slave of Poppaea. And secondly, in the service corridor, with the benches either side where the slaves waited to be dispatched, there is a graffito in Greek lettering which says, "Remember Beryllus." The historian Josephus, who mentions Poppaea as a God-fearing woman, mentions a Beryllus and relates how Poppaea had carried out actions in support of the Jews as empress before her tragic death at the hand of Nero. Seems like the stories of the rich and poor seem as much intermingled then as they are today in some ways. So I've been checking out my Josephus, and it talks about Beryllus. It also talks about Poppaea Sabina. I didn't know, but Josephus refers to her as a woman of God, and she clearly seems to have been very supportive of Jewish activities in Rome. And here she is with some kind of connection with this villa. To me, it paints a picture of what a small world it really was. This is not far away from Pozzuoli, where Paul would land in AD 62. So let's keep listening and listen to the voices of the slaves, the silenced, and also to those who we know more about. I think that it will reveal some important things. Now, let's continue with the program. Laura, help me now. It's time for us to dig into the Germany's Protection Against Conversion Practices legislation of 2020. What do you think? Any initial thoughts while we begin to delve into this? Anything that struck you in your research? Yes, well, one of the main things that strikes me is that it appears to have been written by people who don't know that most people who experience same-sex attraction experience both sex attraction, that their sexuality commonly shifts and changes through life experience, and those shifts and changes are mostly toward into heterosexuality. And there's research that national research internationally in more than one nation, that most of these who are in a relationship are with the opposite sex, and evidence that most of them experience satisfaction that is real in these relationships. You know, that is amazing. The fact that it's a reality that there is this fluidity and people have mixed attractions, but we only seem to be catering for one side of those attractions. We can affirm them, but we cannot help people who want to move away from homosexuality. I mean, that's the issue, isn't it, Laura? Well, I mean, they may need and want therapy at times to help them reduce same-sex behavior, which is risking their marriage to the person they love. Exactly. And risking their family being intact. And we have polls in more than one nation, Canada and the UK, that most people believe they should have a right to have support and help to change. And now we have a new study that has come out here in the US, which found that studied these men. Most of them were religious, and nearly all of them had children. Nearly half of the men in the study were married, and of those who were married, nearly all had children, on average 3 children each. Wow. And they experienced same-sex behavior, 70% of them did, before therapy, which plunged to 14% after therapy. Amazing. What this means to these men, their wives, and their children cannot be expressed in words. And yet they're being deprived of this help. They're not even recognized
I think the people who are writing this research apparently don't know they exist. Most same-sex attracted people and their lives, and they don't know, appear to know or believe, I guess, that they exist. Well, Laura, we're going to pick it up later on, but I'd like us to listen to some pretty authentic German voices now, young men, certainly from a religious community or from a Christian background, who clearly have found help in the process of leaving things that are unwanted, behaviors that do not accord with their own values. Let's listen to this. Ich bin Pascal Müller und bin 23 Jahre alt. Auf dieser Reise, über die ich kurz erzählen möchte, bin ich nicht nur gewesen, sondern bin ich immer noch. Also mein Name ist Marcel, ich bin 29, ich bin vom Beruf Sozialarbeiter und mit dem Thema Homosexualität bin ich jetzt schon, oder mit dem Thema Veränderung auch, bin ich jetzt schon unterwegs, seit ich 21 bin. Was mir bei Wüstenstrom geholfen hat, war zuerst mal, dass jemand da war, der mich versteht, der auch selber mit dem Thema schon, selber homosexuelle Gefühle hat und selber auf dem Weg ist und der mich erstmal angenommen hat, mit dem ich erstmal reden konnte. Mein Ziel ist, selber vollkommener zu werden, für andere da zu sein und mich selber zu haben, um etwas für andere tun zu können. Ja, auf jeden Fall. Also die Sexualität gehört auf jeden Fall zu dem Weg dazu. Zunächst zu meinen Erfahrungen. Es ist so, dass ich früher, als ich kleiner war, heterosexuell empfunden habe, dass ich Frauen anziehend fand. Und ich habe mich aber auch schon immer an Jungen orientiert. Und als ich selber ein Jugendlicher war, habe ich dann zusätzlich auch Jungen als anziehend empfunden. Ob ich mein Ziel erreicht habe? Also ich hatte kein direktes Ziel, als ich in Beratung kam. Mein Ziel war, dass ich einfach mit jemand reden wollte. Was dann passiert ist, war, dass ich Freunde hatte, die wie Väter für mich waren. Die wussten zwar nicht von meinem Problem, aber sie haben mir doch viel Anerkennung und Bestätigung gegeben. Mit dieser Bestätigung von anderen Männern, die für mich auch wie Väter waren, habe ich mich irgendwie bei den Männern anerkannt und auch in gewisser Weise zugehörig gefühlt. Ich heiße David und ich bin 44 Jahre alt. Meine homosexuellen Gefühle sind im Laufe der Jahre einfach entstanden. Einmal, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe von meinen Eltern, die Überforderung meiner Mutter mit ihren Emotionen, die Distanz zu meinem Vater, den ich nicht erreichen konnte, das Verhältnis meiner Brüder, die immer gesagt haben, hey, geh weg, du bist zu klein, du kannst es nicht, lass es bleiben, ich kann das besser. Und das hat dazu geführt, dass ich nicht über meine Gefühle gelebt habe, sondern über die Gefühle anderer. Und dadurch habe ich auch meine Wünsche gar nicht mehr wahrgenommen, habe mein Mannsein auch nicht wirklich entdeckt. Ich dachte immer, ich bin minderwertig, ich gehöre nicht dazu. Und so kam es dazu, dass ich sehr offen war, als ein etwas älterer Junge, wo ich 11 Jahre alt war, auf mich zukam und mich sexuell missbraucht hat. Ja, ich weiß inzwischen, warum ich diese Gefühle habe. Vielleicht ganz kurz meine Geschichte. Ich wurde sehr früh, als 3-, 4-Jähriger, schon von meiner Mutter körperlich beschämt. Ja, meine Mutter hat mich körperlich beschämt, sozusagen nackt verprügelt von meiner Schwester. Wir haben 2 Frauen eben meinen männlichen Körper beschämt. Und auch durch ihre Aggression und ihre Verbote, also es hat mir viel verboten, mich auch dadurch sehr beschämt, sodass ich in mir
den Gedanken entwickelt habe, ich darf gar keine Bedürfnisse haben. Ja, und die körperliche Beschämung hat dann mit 8 Jahren zwar aufgehört, aber in mir hat sich diese Beschämung verfestigt. Und als ich dann in die Pubertät kam, mit 13, 14, habe ich dann angefangen, andere Jungs anzuschauen und mir vorzustellen, wenn ich diesen Körper hätte, dann müsste ich mich nicht mehr schämen. Jetzt ist mein Ziel, nachdem ich mich mit den Männern verbunden fühle und auch weiß, dass ich ein Mann bin, dass ich mir darin noch sicherer werde und dass ich die Frage auch, wenn sie auftaucht, immer wieder bestätigt bekomme und dass ich diese Bestätigung bei anderen Männern, wenn ich sie brauche, auch mir hole und nicht durch irgendwelche alternativen Wege suche, sondern wirklich auf die Leute zugehe und meine Frage stelle, wo ich weiß, diesen Leuten kann ich vertrauen. Ich habe jetzt viele Kontakte zu Männern und inzwischen ja, sind das für mich Brüder, mit denen ich unterwegs bin und viel lernen kann. Und ich habe meine eigene Geschichte verstanden, wie es überhaupt zu den Gefühlen kam und weiß heute auch, an wen ich mich hinwenden kann, wenn es mir schlecht geht. Menschen, die in dem Bereich Hilfe suchen, werden sehr schwer haben, echte Hilfe zu finden. Zum einen ist es so, dass es die eine Seite gibt, die einem sagt, das ist halt so, akzeptier's, du bist so geboren, du bist so geschaffen, lebe das einfach. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die einem sagen, ja, ich kann dir helfen, diese homosexuellen Gefühle zu unterdrücken, sie wegzumachen. Es gibt im christlichen Bereich auch Menschen, die einem sagen, ich kann dir helfen durch Freibeten, da wird es dann alles gelöst. Oder die einfach überhaupt nicht verstehen, um was es eigentlich geht, sondern sagen, das ist Sünde, du hast sie erkannt, lass es halt. Aber wirkliche Hilfe, wo jemand mit Rat und Tat tatsächlich da ist, er einen annimmt und zuhört und ernst nimmt, wo die Schwierigkeiten und Probleme sind. Und er sieht, dass es eben nicht so einfach ist. Das gibt es kaum. Und die werden auch mit aller Gewalt totgeschwiegen, sowohl von der Kirche wie von der Politik. Also heute weiß ich eben das, was ich von anderen Jungs da eigentlich suche. Deswegen möchte ich auch keine homosexuelle Beziehung, sondern eben ich suche den authentischen Kontakt mit anderen Männern, denen ich dann sagen kann, wie es mir wirklich geht und was ich wirklich von ihnen will. Und dadurch habe ich dann gemerkt, über Sexualität mit Männern kann ich mein Mannsein bestätigt fühlen und darüber kann ich dann auch irgendwo doch dazugehören. Ich stehe heute auf meinem Weg an einem Punkt, wo ich merke, dass ich immer mehr in die Selbstbehauptung komme, dass ich meinen Selbstwert finde, weiß, wer ich bin, aber auch, dass ich merke, dass die Probleme deswegen nicht alle weg sind, aber dass ich mich denen stellen kann und dass ich heute Freunde gefunden habe, die mir helfen auf diesem Weg. Ich bin nicht alleine und das ist das, was mich hält, was mich trägt und dass ich auch merke, dass die Liebe Gottes mich in all dem am meisten wertschätzt in meinem Mannsein, das ich habe. I don't know about you, Laura, but I think there's an awful lot there. And I'd like us to just spend a few minutes reflecting on what Pascal, Marcel, and David shared with us there. My initial thoughts are just how important a sense of belonging and community is for people moving away from unwanted same-sex attraction or whatever the issue is when they have been isolated. Do you have any thoughts about what you saw there and also your views in terms of how we support people who are looking for help?
Well, everyone needs community and attachment and belonging, and a sense of that someone knows them and Yeah. cares about them, and that they're known, and that they know the other, and interpersonal intimacy. And so those who have same-sex attraction or transgender incongruent identity and are religious do not generally feel comfortable or affirmed in an LGBT affirmative community. And so they need this support within their religious community. And this is increasingly happening and becoming involved. And some of them say that one of the factors that led to being same-sex, going into same-sex behavior, was that they didn't have this growing up from peers of the same sex. And I they mean, need it's very evident, isn't it, that there's an attachment process going on here. There's a camaraderie and there's a sense of belonging that is absolutely vital in terms of their progress and development. Mhm. Right. And I think that religious men who do not have these experiences, they don't really have to understand them. They just have to relate, just have relationships with these men. And actually, some men have expressed to me that just by having relationships Exactly. with men, that they've actually experienced their same-sex attraction decreasing to some degree, and that their self-esteem as a man increasing. So sorry to jump in there again, Laura, but I think that's exactly the point, that there is this identification. It's almost as though the mystique that was underlying the attraction begins to dissipate, because now all of a sudden the contact with people of the same sex has been desexualized. Mm-hmm. And instead of being objects, they become companions. I like to describe it as the difference between face to face and shoulder to shoulder. And that's my sense with these men, that they're shoulder to shoulder in the work that they're doing, that they want to do to improve their lives personally. Would you agree? Yes, absolutely. Absolutely. They want to belong. And they come to feel increasingly when they walk into a room, initially, many of them are very afraid of heterosexual men. They may expect rejection, that they won't belong. And they come to feel that when they walk into this group of men, this is my tribe. And so, I mean, the question has to be asked, what exactly are we banning? What exactly is the problem about people who do not identify with feelings and drives within their lives and want to go in a new direction? Well, that's the story of three men, and you can see more in Voices of the Silenced. If you're interested in that film, check it out. It's available in 13 different languages. But now let's have a look at some of the women. And I'm so happy this evening to introduce to you Janine. She comes from a new community, X Out Loud. And Janine is a German-speaking person. Let's listen to her story, a former lesbian. Hi, ich bin Janine. Ich bin in Deutschland geboren, in Berlin, da lebe ich heute noch. Ich war 5 Jahre in einer Beziehung mit einer Frau und 2018 habe ich die Beziehung beendet. Ich habe wie in meinem ganzen Leben gemerkt, dass ich auch damals zu diesem Zeitpunkt immer noch persönliche und intime Probleme hatte und Kämpfe geführt habe. Probleme waren zum Beispiel massiver Selbsthass, Ablehnung, die ich durch meine Umgebung erfahren habe, Frustration, tiefe Traurigkeit, Süchte, also Pornografiesucht, seitdem ich ein junges Mädchen war, Marihuana-Sucht, also ich hatte persönliche Probleme und Dinge, die für mich ungeklärt waren und wo ich mich belastet gefühlt habe und
In meiner Zeit in der Beziehung mit meiner Frau damals habe ich angefangen, die Bibel zu lesen und habe auch persönlich Gott in meinem Leben erfahren und war neugierig, wollte mehr wissen. Ich habe dann Gemeinschaft gehabt mit Leuten, die auch Gott lieben und die Bibel und das Wort und habe gemerkt, dass wir alle da gleich sind. Wir haben die gleichen Sorgen, die gleichen Probleme und die gleichen Fragen ans Leben und diese neue Erfahrung und die Liebe, die Annahme und die Freiheit auch zu reden und die persönliche Beziehung vor allen Dingen mit Gott hat mein Leben verändert. Ich habe gemerkt, ich möchte gewisse Lebenswege und auch Denkweisen und wie ich mich selbst sehe oder was ich tue, das möchte ich einfach nicht. Und in unserem Leben ist es ja schon so, dass wir wissen, wenn Dinge nicht funktionieren, dann gehen wir neue Wege. Und für mich waren das neue Wege und sie fühlten sich gut, rein und gesund an. Und somit bin ich einfach auch dabei geblieben. Und habe dann 2018 die Beziehung zu Steffi beendet, weil ich persönlich entschieden habe für meinen Weg und für mein Leben, dass ich in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung nicht mehr leben möchte und auch nicht mehr leben kann, weil es mich nicht glücklich gemacht hat. Und so haben wir das dann besprochen und entschieden. Wir sind heute noch tolle Freunde und auch da immer noch im Lernprozess mit unserer Freundschaft, was ich sehr wertschätze und sehr liebe. Wir lieben beide Gott, wir lieben beide das Wort und das ist etwas, was uns heute immer noch verbindet, die Liebe zu Gott und einfach auch das Wissen, was er in unserem Leben getan hat und wie gut und wie wunderbar er ist. Ich lebe heute im Einklang mit dem Wort Gottes und das hat Ruhe und sehr viel Frieden und Freiheit und Heilung in viele Bereiche meines Lebens gebracht. In alle Bereiche meines Lebens. Auf der Arbeit, in Freundschaften, in meiner Familie, auch im Bereich der Beziehung. Und ich möchte heute eine Stimme sein für die auch, wie ich, zu kämpfen hatten mit Frustration, Traurigkeit und anderen Dingen. Krisen, Traumata, wie auch immer. Ich kann bezeugen und sagen, dass es Menschen gibt, die lange im Lebensstil der Homosexualität leben, über 25 Jahre, aber dann entscheiden, dass es sie nicht glücklich macht. Ja, das wäre so mein abschließendes Wort, dass ich mir das für jeden wünsche. Seinem Glück, seinem Frieden, seiner Erfüllung einfach nachzustreben und dass man demjenigen keinen Stein in den Weg legt oder es ihnen unnötig erschwert, sondern wir weiterhin dafür stehen, die Freiheit aufrechtzuerhalten, professionelle Hilfe und beraterische Hilfe, Coaching in Anspruch zu nehmen, wenn man es denn will. Ja, danke. You know, what strikes me about that, folks, is that we have here the story of somebody who, in a very sincere and gentle way, moved away from a lifestyle to a new lifestyle. And I don't know if you caught the gentleness with which that was done with her former partner. That really strikes me. And I want to thank Janine for, I think, the enormous integrity that is represented there. And also, you know, those three young men, Marcel, Pascal, and David, there's a gentleness about them. I don't understand why this voice is not being heard and is, in my view, being discriminated against.
Laura, anything strike you about what Janine had to say there? I had difficulty reading the subscripts. Okay. Well, check it out again. I think it's a beautiful story. And folks, if you too had difficulty with the subtitles, just know that if you see it on a bigger screen, you'll see the subtitles. We hope that it won't detract from what was shared there. But thank you so much, Janine. Now, again, it's a privilege for me to introduce to you Libby, somebody living in England, a German speaker. Libby was formerly transgendered, and she's going to share her story. So take a look at this. Hi, ich heiße Libby. Ich bin 24 und ich bin Engländerin. Ich wohne in Manchester, England. Und ich bin eine Frau, aber zwischen 17 und 23 habe ich als Transmann gelebt. Ich habe Testosteron 5 Jahre lang genommen. Ich hatte dadurch einen Bart. Meine Stimme ist sehr tiefer geworden, sehr tiefer als jetzt, wie ein Bariton. Und ich versteckte meine Brüste. Ich sah wirklich aus wie ein Mann. Und ich lebte so. Ich glaubte auch, dass ich ein Mann war. Ich glaubte, das war ein Gefühl, Mann oder Frau. Das ist Transideologie. Aber dann hat Gott gesprochen. Wir hatten vorher, als ich ein Kind war, eine Beziehung gehabt. Immer wenn ich deprimiert war, hat Gott gesagt, hab Hoffnung, ich habe etwas vor. Und das fühlte gut. Aber eines Tages hat er das wieder gesagt, hab Hoffnung, ich habe etwas vor, und ich war so deprimiert. Well, these things happen. The producer will come back to that in a minute. We're just going to see what is going on there, and we'll play it from the beginning once we get it. It's a lovely story. You know, it's hard to believe when you look at Libby now and you see again that gentle and beautiful spirit coming from the inside out. Well, if you saw the before and the after, believe me, there is a huge transformation. But I suspect she would say the greatest transformation was something within her. So, folks, we'll come back to that in a few minutes. But Laura, I wanted to raise an issue with you. I mean, certainly in the UK, because of what's happened at the Tavistock clinic and court cases that have been held around what has been happening to young folk in terms of being taken into a process of transitioning. It's almost as though in many people's minds, clearly there are issues around transgender ideology and the impact that this is having on society and young people. But one of my concerns is that with the focus being there, it's almost as though the gay issue and the whole attempt to normalize homosexuality is carrying on apace. So we might have a more critical perspective on transgender, but less so on L, G, and B issues. What do you say?
Yeah, yes, I think that is happening. I also think that there is a growing rift between the LGBT group and the transgender group. Not all the LGBT individuals are accepting the transgender movement in an attempt to piggyback onto the LGBT folks. But I do think that the attention is generally being moved over to this area that is, you know, so new and interesting to people, and is increasingly getting pushback and even in the mainstream press now in the US. So my concern is that we don't drop the ball here, that we don't, by comparison, just, you know, go along with the idea that homosexuality is fixed, that this idea of orientation is something that is you're born with, and that it cannot change and cannot shift over time. Because clearly what these people are saying is that that is not the case. Well, I don't know. Are we ready to roll with that clip, or shall we just move on? Okay, we're going to have another go. Let's listen to Libby once again. Can you take it from the beginning, folks? And by the way, these videos will be available separately, so you'll be able to get the subtitles at some point. Hi, ich heiße Libby. Ich bin 24 und ich bin Engländerin. Ich wohne in Manchester, England. Und ich bin eine Frau, aber zwischen 17 und 23 habe ich als Transmann gelebt. Ich habe Testosteron 5 Jahre lang genommen. Ich hatte dadurch einen Bart. Meine Stimme ist sehr tiefer geworden, sehr tiefer als jetzt, wie ein Bariton. Und ich versteckte meine Brüste. Ich sah wirklich aus wie ein Mann. Und ich lebte so. Ich glaubte auch, dass ich ein Mann war. Ich glaubte, das war ein Gefühl, Mann oder Frau. Das ist Transideologie. Aber dann hat Gott gesprochen. Wir hatten vorher, als ich ein Kind war, eine Beziehung gehabt. Immer wenn ich deprimiert war, hat Gott gesagt, hab Hoffnung, ich habe etwas vor. Und das fühlte gut. Aber eines Tages hat er das wieder gesagt, hab Hoffnung, ich habe etwas vor. Und ich war so deprimiert, dass ich kein Mann, kein echter Mann sein könnte. Dass ich so wütend, so verletzt war, dass ich schaute in den Himmel und ich schrie zu Gott, was kannst du haben? Was hast du für mich? Das alles wertvoll macht. Und dann kam Gott und sagte, geh und find eine Kirche. Ich hatte keine Kirche gehabt für, ich glaube, 10 Jahre. Also, das war schwierig für mich. Ich dachte, wofür soll ich eine Kirche finden? Warum? Aber ich habe das getan und dadurch hat Gott mich gerettet. 2 Jahre später hat der Heilige Geist mich überzeugt, wieder als Frau zu leben. Es war zuerst unglaublich schwierig. Ich sah wie ein Mann aus, ich fühlte wie ein Mann aus. Aber Gott war immer bei mir und er hat mich und meinen Körper übernatürlich wiederhergestellt. Jetzt lebe ich wieder als eine Frau seit 1 Jahr und 5 Monaten.
Und jetzt bin ich frei. Frei von Transideologie, das mich eine Klischee machen will. Jetzt muss ich nicht länger verstecken. Jetzt kann ich nur mich sein. Bin nur mich. Ohne Unaufrichtigkeit. Ohne Testosteron. Nur natürlich. Und das ist wirklich ein Geschenk. Ich bin jetzt Studentin, ich studiere Theologie an der Universität und ich bin Gottes Tochter. Also an die Menschen, die das Gefühl kennen, dass sie sein Geschlecht nicht gehört oder dass sie als den falschen Geschlecht geboren sind. Ich würde sagen, du bist nicht dein Geschlecht, du bist du. Du bist Gottes Kind. Und Transsexualität ist keine Lösung. Das ist sehr wichtig zu wissen. Transsexualität ist keine Lösung. Gott ist die Lösung. Nur Gott. Und du bist Gottes Kind. Und hab Hoffnung. Gott hat etwas vor. Well, if you would like to see more of Libby's testimony, then I'd invite you to go to xoutloud.com and look for campaigns, UK heroes, and you'll be able to find Libby's full testimony there, and it's quite a story. If I remember correctly, Libby got an enormous amount of help from the NHS to begin her transitioning, but when she wanted to detransition, it was a different story. It feels to me that there's some discrimination going on here, folks. We need to hear these stories. And I'm so thankful for Libby and for all of those who've contributed tonight. Thank you so much for what you've done there. Janine, Pascal, Marcel, and David. And now it's my special privilege to introduce to you Dr. Felix Böllmann, who is Senior Counsel for Europe. He's based in Vienna for ADF International, the Alliance Defending Freedom. And I spoke to him earlier and he gave us this interview. It will also be available separately afterwards. Take a look at this. Dr. Felix Böllmann, thank you so much for being willing to do this interview. The purpose is really to get some legal perspective on legislation that was recently enacted in the Bundestag in Germany relating to the prevention of or the protection against conversion practices. That's what we're focusing on today. So could you introduce yourself and explain a little about what ADF International does and how you operate in Europe? Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute in diesem Programm sein darf. Ich bin in Deutschland als Rechtsanwalt zugelassen und ich arbeite für ADF International in Wien. ADF International ist eine weltweit tätige Menschenrechtsorganisation, die sich für die Freiheit und unveräußerliche Würde aller Menschen einsetzt. Wir haben eigene Büros bei allen wichtigen internationalen Organisationen, zum Beispiel bei der UNO in New York und in Genf, bei der Europäischen Union in Brüssel und an anderen Stellen, insgesamt 8 in der Welt. Und meine Kollegen und ich bieten Schulungen an, arbeiten mit einem weltweiten Netzwerk von Anwälten und Experten zusammen. Und mit ihrer Hilfe können wir in vielen Fällen kostenlosen Rechtsbeistand bei Verfolgung wegen des Glaubens zum Schutz und zur Förderung des Rechts auf Leben und der Familienrechte und auch der Meinungs- und Redefreiheit anbieten. I wonder if you could just outline in simple terms what the German legislation that has been passed does in law now. Ja, im Juni 2020, nach ungefähr 1,5-jähriger Vorbereitungszeit, trat das Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen in Kraft. Es gab auch schon vor Jahren Bemühungen um ähnliche Gesetze, die politisch aber nicht erfolgreich waren. Das jetzt geltende Gesetz verbietet die Durchführung von sogenannten Konversionsbehandlungen an Minderjährigen komplett und ebenso auch an Volljährigen, sofern deren Zustimmung zur Behandlung mängelbehaftet ist.
Und außerdem verbietet es das Werben und das Vermitteln von solchen Behandlungen, und zwar sowohl im Hinblick auf die sexuelle Orientierung als auch die selbst empfundene Geschlechtsidentität von Menschen. Und die Durchführung von Konversionsbehandlungen ist mit Strafe bedroht. Da sind wir also im Strafrecht. Es ist ein Vergehen, also eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Die Werbung oder das Anbieten von Konversionsbehandlungen sind als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße bis zu 30.000 € zu ahnden. Und das Gesetz regelt schließlich auch die Einrichtung eines Beratungsangebots. So are there any aspects of the legislation that you'd be concerned about? And if so, could you outline those? Ja, leider ist durchaus einiges problematisch und es betrifft auch ganz verschiedene Aspekte. Im Kern zielt das Gesetz darauf ab, jeden nicht affirmativen Umgang mit sexueller Orientierung und subjektiv empfundener Geschlechtsidentität zu unterbinden. Und obwohl das abstrakt formuliert ist, haben zum Beispiel die Anhörungen im Gesundheitsausschuss des Bundestages ganz deutlich gemacht, dass es von der Konzeption her eine Einbahnstraße ist. Verhindert werden soll der nicht affirmative Umgang mit homosexueller Orientierung und mit sogenannter Transidentität. Und das ist natürlich zunächst ein Problem für alle Betroffenen, die gar keine Bestätigung wünschen, die das vielleicht selbst als problematisch empfinden und Hilfe wollen. Und auch die Berufsfreiheit von Therapeuten und anderen könnte betroffen sein, wenn es das fachlich mögliche Spektrum, wie man solchen Phänomenen begegnen möchte, einschränkt. Und zu allem Überfluss ist das Gesetz auch handwerklich nicht gut gemacht. Es gibt vage Definitionen und damit bleiben viele inhaltliche Fragen offen und es gibt auch Regelungslücken und das führt natürlich bei vielen Betroffenen, aber auch bei religiösen Menschen, bei Seelsorgern, Psychotherapeuten, Psychiatern zu Verunsicherung. Und das erschwert dann letztlich den Umgang mit Menschen, die gerade besonders verletzlich sind und gute Hilfe gebrauchen können. Now, I could understand if coercive initiatives are being banned and outlawed, but what about consenting initiatives when clients come and they are requesting help? What does the law say about this? Ja, es betrifft tatsächlich beides. Und ich möchte das erst in aller Deutlichkeit sagen, jegliche Zwangsmaßnahmen in diesem Bereich sind abzulehnen. Es ist aber fraglich, ob die Horrorszenarien, die hier im Gesetzgebungsverfahren bemüht wurden, tatsächlich so noch einen realen Bezug haben. Das betrifft eigentlich die Vergangenheit. Das ist ja nicht mehr Stand der Wissenschaft, nicht mehr Stand der Medizin und das macht auch niemand mehr, zumindest nicht in Deutschland. Wichtig ist zu erwähnen, dass das Gesetz dezidiert eine Ausnahme für den Bereich der Kindererziehung und der Fürsorge für andere Menschen erhält. Es liegt ja in der Natur der Sache, dass Eltern im Rahmen ihres rechtlich geschützten Erziehungsauftrags durchaus auch Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht jedes Kind immer gut findet. Und solange das in dem Rahmen bleibt und keine Verletzung der Erziehungs- und Fürsorgepflicht darstellt, will das Gesetz das auch nicht ändern. Das ist einerseits beruhigend, auch wenn das im konkreten Fall andererseits natürlich zu Abgrenzungsschwierigkeiten führen kann. Und sehr problematisch ist in der Tat der Bereich, wo erwachsene Menschen, die selbst Veränderungen wollen, nun Schwierigkeiten haben werden, Hilfe zu finden. Now, just to be clear, does the legislation say anything about people who are voluntarily seeking help from a professional? Is that allowed? Ich fürchte, das kommt in der Logik des Gesetzes überhaupt nicht vor. Nach dem Gesetz gibt es nur die Möglichkeit, gleichgeschlechtlicher Anziehung affirmativ zu begegnen. Und wenn betroffene Menschen, die diese Anziehung selbst nicht wünschen, sich zum Beispiel hilfesuchend an einen Therapeuten wenden, dann könnten sie den Therapeuten sogar in die Gefahr einer Strafverfolgung bringen. Und das ist ja aber auch in anderen Bereichen problematisch, wo eine andere Weltanschauung gepflegt wird, zum Beispiel in Kirchen oder auch im Rahmen der religiösen Seelsorge. Also das ist ein Bereich, wo es tatsächlich ernsthafte Probleme gibt durch dieses Gesetz. So does that mean that actually the legislation does allow for exploration of sexually fluid feelings that a client may identify in their lives? Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist genau einer der problematischen Bereiche. Ich denke, wir müssen hier streng unterscheiden zwischen dem Bereich der sexuellen Orientierung und der selbst empfundenen Geschlechtsidentität. Die sexuelle Orientierung behandelt das Gesetz als fix. Und jede auf Veränderung gerichtete Behandlung soll ja gerade unterbunden werden.
Und demgegenüber ist ein Wandel der Geschlechtsidentität ausdrücklich vorgesehen. Da gibt es sogar eine Ausnahme in Paragraph 1 Absatz 3. Da steht ausdrücklich drin, dass bei operativen medizinischen Eingriffen oder Hormonbehandlungen, die darauf gerichtet sind, die selbst empfundene geschlechtliche Identität einer Person zum Ausdruck zu bringen oder dem Wunsch dieser Person nach einem eher männlichen oder eher weiblichen körperlichen Erscheinungsbild zu entsprechen, keine Konversionsbehandlungen sind. Das deutet darauf hin, dass der Gesetzgeber selbst hier einen großen Unterschied sieht, obwohl er beide Gegenstände in einem Gesetz geregelt hat und Konversionsbehandlung gleichermaßen sanktioniert. So now I know it's been a difficult year for all of us around the world because of COVID, and this legislation has not been in place very long, as I understand it. But could you say anything about the impact and how this has landed in terms of the German public? Ja, der Aufruhr bei der Verabschiedung vor ungefähr einem Jahr war natürlich groß, aber bis heute sind mir eigentlich über die reine Symbolwirkung hinaus fast keine Wirkungen bekannt. Es hat einige ganz wenige Strafanzeigen gegeben, vielleicht 2 oder 3. Mir ist auch nicht bekannt, dass es schon zu Verfahren geführt hätte. In der Breite ist außer einer erheblichen Verunsicherung gerade bei Kirchen und christlichen Werken noch nicht viel passiert. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Gesetz natürlich jederzeit eine Wirkung entfalten kann. Und die kann für Betroffene, aber auch für Therapeuten, Seelsorger und viele andere durchaus dramatisch werden. Now, could you say something about the impact of this law in terms of churches and, orthodox teaching around human sexuality? You may have touched on this, but could you say a bit more? Ja, in der Tat, hier kollidieren 2 Welten, 2 Weltanschauungen. Ja, und nach dem Buchstaben des Gesetzes stellt sich tatsächlich die Frage, ob jede nicht affirmative Äußerung zu Homosexualität oder zu einem Wechsel der Geschlechtsidentität nicht schon ein Werben oder vielleicht sogar anbieten oder vermitteln oder auch eine Durchführung einer Konversionsbehandlung sein könnte. Und das hat einfach zu erheblicher Verunsicherung geführt, auch wenn man das nicht so richtig festmachen kann. In dieser Weise schränkt das Gesetz zumindest indirekt natürlich auch die Glaubens- und Weltanschauungsfreiheit ein. Es gibt erkennbar einen Chilling-Effekt und jede nicht pauschal affirmative Ansicht zur sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität ist offensichtlich unerwünscht. Das bringt das Gesetz zum Ausdruck. Ja. Und da denke ich zum Beispiel auch an katholische Geistliche, die ein zölibatäres Leben wählen. Nach dem Wortlaut des Gesetzes könnte zum Beispiel eine Schulung zu diesen Fragen schon als Unterdrückung der sexuellen Orientierung gewertet werden. Hier ist ganz viel unklar und wir haben auch noch keine Rechtsprechung dazu. I'm interested in making comparisons between legislation of a similar kind of direction. So looking at Australia's law and also what has been proposed in the Irish Republic, they seem to have some kind of jurisdiction on nationals going out of the state. And I'm just wondering, what about the German law and how will this impact on German nationals not living in Germany? Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage und die führt in ein recht komplexes Rechtsgebiet. Da muss man sich wirklich den einzelnen Fall angucken. Grundsätzlich geht es natürlich zunächst um Inlandsstraftaten, aber das Strafgesetzbuch kennt auch konkrete Tatbestände, die nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip auch dann in Deutschland strafbar sind, wenn sie nicht in Deutschland begangen werden. Und letztlich sind bei diesen Sachen mit den modernen Kommunikationsmitteln ja auch die Orte der Tatbegehung nicht ganz so einfach. Und auch die Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit von Tätern und auch von Opfern ist eine Möglichkeit für eine Strafbarkeit in Deutschland. Insofern kann man pauschal hier nur sagen, dass ein Wohnsitz oder eine Tätigkeit im Ausland eine Strafbarkeit oder eine Begehung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz nicht ausschließt. Und es kommt wirklich auf die konkreten Umstände an. Und in dem Zusammenhang möchte ich wirklich sagen, dass jeder, der sich mit strafrechtlichen Vorwürfen hier konfrontiert sieht, sollte unbedingt kompetenten Rechtsrat bemühen, auch im frühesten Stadium. Das ist ein gutes Recht und so ein Recht sollte man auch ausschöpfen. I think it's fair to say that there are large numbers of people who have mixed attractions and probably also true to say that the largest of the non-heterosexual categories are those who have bisexual feelings. So I'm wondering, is there any kind of limitation in terms of people who have mixed attractions
from speaking to pastors and pastoral care workers in church contexts about their sexual fluidity or their desire to perhaps leave one area and go towards, for example, affirming heterosexual feelings? Ja, auch das ist eine sehr spannende Frage. Wenn wir uns erinnern, das Gesetz kennt diese Graubereiche ja nicht. In der Logik des Gesetzes ist das alles ganz klar. Und deswegen spricht das Gesetz das ausdrücklich auch nicht an. Es beschränkt sich auf das Verbot der Durchführung, der Werbung, Vermittlung und des Anbietens von Konversionsbehandlungen. Und die sind definiert als alle am Menschen durchgeführten Behandlungen, die auf Veränderung oder Unterdrückung der sexuellen Orientierung oder der selbst empfundenen geschlechtlichen Identität gerichtet sind. Leider ist diese Definition ziemlich misslungen. Das hat auch der Bundesrat gesehen und trotzdem wurde daran dann nichts mehr geändert. Ich sehe seelsorgerliche Arbeit und pastorale Versorgung davon grundsätzlich nicht erfasst. Das Kriterium, das das Gesetz hier selbst anwendet, scheint die Zielrichtung eines Gesprächs zu sein. Auch das ist nicht besonders glücklich, weil das ja ein innerer Umstand ist, den man nur schwer sichtbar machen kann. Aber Hilfe bringt hier die Begründung des Gesetzesentwurfs. Da steht ausdrücklich drin, bei der Bewertung, ob eine Konversionsbehandlung vorliegt oder nicht, kommt es stets auf den Gesamtkontext an, in den eine Behandlung eingebettet ist. Seelsorgerliche oder psychotherapeutische Gespräche, die einen Austausch über die Lebenssituation des Betreffenden, über etwaige Glaubensangebote oder den Umgang mit der eigenen sexuellen Orientierung zum Gegenstand haben, stellen regelmäßig keine Konversionsbehandlung dar. Das bedeutet leider nicht, dass es nicht zu einer Anzeige kommen könnte, aber immerhin bietet das einen Anhaltspunkt dafür, dass dieser Bereich eigentlich ausgenommen sein soll. Und ich möchte auch dazu noch sagen, dass die Seelsorge an sich ja ein sensibler Bereich ist. Und wenn ein Seelsorger merkt, dass er hier in Bereiche kommt, die eigentlich eine ganz andere Richtung haben, dann wäre vielleicht auch der Verweis an einen anderen Experten das Richtige. So now, finally, it's done. It's part of German law now and the way the country operates. But for individuals and groups who have concerns and issues, how might they move forward proactively to influence opinion about this bill and perhaps to try and influence changes? Ja, das ist die Frage, die viele Betroffene umtreibt, seien es jetzt christliche Kirchen oder Werke oder seien es auch Leute, die tatsächlich mit ihrer Orientierung Probleme haben und gern Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Ich denke, es ist ganz klar, das geltende Recht gilt es zu beachten. Und soweit hier Unsicherheiten herrschen, wäre meine Empfehlung, besonnen, aber durchaus mutig und in Kenntnis der eigenen Rechte zu handeln. Denn auch die Glaubensfreiheit, auch der elterliche Erziehungsauftrag, die Ehe und Familie sind rechtlich geschützt. Und die Rechtspraxis zeigt immer wieder, dass man im Alltag mit dem viel zitierten gesunden Menschenverstand eigentlich ganz gut fährt. Und dort, wo es tatsächlich zur Kollision von unterschiedlichen Rechten kommt, und dieser Test steht in der Praxis eben noch aus, da ist es Aufgabe der Justiz, hier Klarheit zu schaffen. Dr. Felix Böllmann, thank you so much for your time and for your insight into this piece of legislation. Thanks very much. Ich danke. Well, there's an awful lot there, and I would commend the viewing of that video again to any who are interested in it. Laura, before we launch into this a bit, I just wanted to share that the IFTCC did write to Minister Spahn in May 2020. We went into some detail about our concerns. The letter is available. In fact, it's on the homepage of IFTCC in both languages, or perhaps, well, it's certainly available in the English. One of the things I just wanted to comment on was some of the preceding reports. It seems to me these preceding documents are really important. I think we saw when we were looking at Victoria and what had gone on there, the influence of the Latrobe report, which was severely criticized and self-acknowledges that the population sample that it used, I think of 15 people, only one of which was a person who had had any kind of therapeutic support. It was surely inadequate for the basis of such a bill. Now, in the case of this
this act that has now gone through the Bundestag in Germany. I do know that there was a document that was submitted under the leadership of Professor Dr. Pierre Bricken. And in English, it is translated as expert opinion on behalf of the Federal Magnus Hirschfeld Foundation, BMH, on the question of so-called conversion treatments with homosexual orientation. And this is the document. It's freely available, and thank goodness for Google Translate. But a couple of things that we picked up on was the fact that the professor certainly does acknowledge the APA report, which said there is no evidence one way or another, that there is a dearth of useful scientific evidence in respect of effectiveness of inputs, SOCI inputs, etc. So he refers to that. He also refers to the fact, for example, that non-experimental studies, the more recent studies that we have in this area, according to him, are methodologically inadequate and cannot be used for scientifically valid statements about causal relationships between conversion practices and benefit and harm. That's what he says in his own report. And then it's almost as though stories such as the ones we have been heard are completely absent from any documentation, but it seems as though there is reference to anecdotal evidence that cites harm. So that's, to me, that's very concerning, and I'm sure you want to pick up on that. I do, on a more positive note, want to acknowledge, as Dr. Felix pointed out, that the Evangelical Alliance of Germany submitted what looks to be a really significant report, and I look forward to having a read of the translation of that. It's also available online. So let's do our best to see what folks are saying over there in Germany. Laura, over to you. What do you make of this APA reference? Well, yes, it's constantly referred to by opponents of therapy as kind of the go-to document. It is biased. It was written only by people who agreed with the conclusions before the report was done. I know this because I and some of my colleagues wrote to the chair and asked her to include on the committee people who actually had research experience and clinical experience with change-allowing therapy. And I and other of my colleagues received a letter from her refusing. Now, this report is one of two comprehensive research reviews on change-allowing or exploring therapy. One was conducted by these LGB-identified individuals, mostly, and the other was conducted by change-affirming researchers. Both studies agree that in studies about change, that participants reported they changed same-sex attraction and behavior. They agree on that. The APA report says, well, these studies have some limitations. So we're going to go with the reports that we feel showed harm. Those studies were conducted on a different subgroup population, people who identify as LGB. Those who are in change-allowing therapy generally reject an LGB identity. Their religious self is their core self. So these studies of harm on people who identify as LGB are in the LGB community and largely are of liberal faith or no faith. So it's a different subgroup. It doesn't apply to the people who are really going, and it automatically omits those who changed because they don't identify. Sure. So the studies are very biased. They ask leading questions like, has anyone tried to make you change? Well, we don't know that. I'm in professional organizations in the US and internationally. I interact with
many change affirming therapists, and we don't make anyone do anything that's against our ethical profession. So these studies are not studying us and what we do. Exactly. Oh, and really, I mean, when you think of it, SOCI is a term invented by the American Psychological Association. It's not our term. It's again something that is imposed on us. It seems to imply sexual change or SOCI, sexual orientation change efforts. That this is the onus is upon the therapist trying to change people. And that's just not what it's all about. I don't believe that that's what you were doing in your practice. There's a couple of things I just want to touch on. Time is marching. You know what really strikes me is the kind of symbolic impact that this piece of legislation is clearly designed to have. I get the impression that this is very much, I don't know what other word to use, but it seems intimidatory. I mean, talk about a chilling effect. I think Dr. Felix did refer to that. Surely this is the intention. It's about silencing people. It's about shutting down the idea that anybody could go in a different direction. I mean, am I correct in your reading of the law? It seems to me that the assumption is that orientation is fixed and unchangeable, and that's the end of the story. Yes, which is deceptive. It's scientifically false. And so the law is based on scientifically false information. It omits scientifically accurate information. And the German law says that the person can be punished if they use deceptive information in therapy. Well, since scientifically accurate information is defined as deceptive, and deceptive information is defined as accurate, I really don't see how a therapist can safely help anyone who's LGBT, no matter what their approach to therapy is. I think one unfortunate outcome of this law may be that there will just be fewer people who will be willing to take the risk of treating them, and that is very sad. Well, one of the issues, it seems to me, is that there's really no clear-cut guidance here. I know that they are setting up a kind of helpline where people can contact both people seeking help and also those offering help. I get all of that, but it seems as though the whole thing hinges on volition, whether or not somebody was, even though they didn't know, coerced into this, or it seems as though a decision can be made that a person started this help and they did so out of ignorance, and therefore they were coerced. It seems to me that, well, we're not really going to know, are we, until somebody lands up in court and until there's a case. Yes, and somebody can change their mind midway through therapy, or someone could just be mad at a therapist. This is subjective, whether something was intended or not. What was intended? I think therapists are put at risk, and therefore those who seek therapy are put at risk. The other thing I wanted to just highlight, Laura, is that, of course, the expert report, as I understand it, was written in 2019. Now, a couple of years in this field seems to me a long time. Mm-hmm. And if you think of studies that have come to the fore since 2019 around fluidity and around the influence of genetics, surely these are massive things that have been excluded in terms of the background to this piece of legislation. Do you have a comment? Yes, there have been more studies of the sort the APA report looks at that are just as biased, have all the same flaws.
The report used a double standard. It accepts to this day, a double standard is used. It accepts limitations in these flaw studies and downright biases, but they reject any therapy that has any same kind of limitations that shows people change and do so safely and benefit. There is new research out that is showing that people are benefiting and that the subgroups are different. Those who find benefit and change and those who identify. Well, if you go to solicit people out of LGB organizations, they're going to be people who haven't changed for being LGB. Yeah. Is this a setup? Okay. Now, in addition, there is new research out about the minority stress theory. This is. You have 1 minute, Laura. Okay, I'm sorry, we're running out of time. It found that over the last 50 years of affirmation, that psychological distress and depression of LGBT people has gone down. It's worse, not better. So all this affirmation and banning therapy hasn't worked. I think it's time to give them therapy. Wow, that's quite a thought. Well, folks, we've done our best to try to get to grips with this difficult piece of legislation. If you have thoughts, please do write to us. Thank you for those who wrote, Tony and Debbie, who wrote in last week offering support, or last time we were on air. We really appreciate hearing from you. You can go to info@core-issues.org or info@iftcc.org, and we'd love to hear more from you. Thank you so much for joining us. Where are we next week or next time, Laura? Well, we're going to we're going to several nations. Is that right? No, UK. UK. We're going to the UK. Going to the UK. So, all right. For us, that's the big one. Please join us again in 2 weeks' time. I think it's June the 10th. We'd love to have you. Thank you so much for being with us tonight. And thank you to all the contributors, Dr. Felix Böllmann, to each one who testified, to Dr. Laura, and all those who help us behind the scenes. Thank you so much, and good night to you. Good night, everybody.